Dear Professor Teodoro Valenti, President of the Italian Space Agency, dear guests and colleagues, good morning. It's a real pleasure for me to open this workshop, which focuses on the presentation of core variables of the first edition of thematic account of the space economy in Italy. This morning's agenda is quite full, so let me say only a few words. As we know, the development of thematic accounts within the national accounts framework serves as an effective tool for mapping, analyzing, and monitoring cross-cutting economic issues in a coherent and integrated way. Their relevance has been further emphasized in the 2025 update of the United Nations System of National Accounts Manual, which will be adopted in the forthcoming revision of the Eurostat's European System of Accounts. Istat has a long-standing tradition in this field. We already release accounts on a wide range of topics, and we are planning to enrich the thematic areas we are able to cover. In this regard, assessing the value, the characteristics, and the contribution of the space economy is a high promising area of the research, as well as a relevant output for official statistics. The rise in relevance of space-related activities has indeed generated an increasing need to measure the space economy at both national and global levels. This is a very stimulating challenge, also because there are limited experiences in this field. Just to give you some insights at present, only the United States Bureau of Economic Analysis and Statistics Canada, among national statistical offices, releases structured data about the contribution of space activities to the respective national economies. In the last years, Eurostat and the European Space Agency, in collaboration with the OECD and the US Bureau of Economic Analysis and the European Commission's Joint Research Center, have developed an international classification to define the boundary of the space economy. Furthermore, Eurostat and the European Space Agency launched an initiative to promote the measurement of the space economy in EU countries, providing common methodological guidelines for compiling the thematic account, ensuring not only the identification of the mapping of space-related activities at the national level, but also the potential integration of the national estimates at the European level. In this context, with the expert group on integrated global account coordinated by Eurostat, Italy has played a significant role in developing and testing this classification and methodologies, and the figures presented today represent the first result on this effort. This achievement can be considered as the main outcome of the fruitful technical and scientific collaboration with the Italian Space Agency, established through an agreement at the end of 2023. Once again, interinstitutional synergies have not only facilitated an effective integration of complementary expertise, but have also led to the production of innovative and relevant statistical information. As I said, the work carried out so far, which also holds relevance in the international context, represents a first step toward the development and compilation of a comprehensive thematic account of the space economy. And in light of these results, the aim of Istat is to continue to invest in this project by strengthening scientific collaboration with ASI. To avoid taking too much of your time, I would like to thank you once more
for this event, and then I pass the floor to the President of Italian Space Agency. Thank you. Thank you, Mr. President. Good morning to all in presence and online, and welcome also on my side and on behalf of the Italian Space Agency for this half-day meeting and discussion on measuring space economy in Italy, a topic which is increasing in importance not only in our country due to the significant public, that means governmental, investment allocated in this economic domain. Just an example, last week we closed the Ministerial Council of the European Space Agency, where all the 23 member states subscribed the budget for the period 2025-2028. And this budget was a total amount of 22 billion euros, with an Italian contribution of 3.5 billion, plus 13% more with respect to the last one. Thanks to the National Institute of Statistics, Istat, for the organization of this workshop today, during which the first results of the joint collaboration with ASI will be illustrated. We are very satisfied, I mean, on ASI side, but I'm sure this applies also on ISTA side, of this collaboration with ISTA, and ready to continue it, so to study in deep and refine the first obtained results. Measuring the space economy is not just a statistical exercise, but a cornerstone to support governmental, industrial and strategic policy in a sector which is more and more transversal and crucial for the country's competitiveness. And the Italian Space Agency, being the national coordinating body and given its central role in implementing the national space economy strategy, defined by the government and based on the documents approved at the Interministerial Committee for Space and Aerospace, the so-called COMIT, ASI is also responsible for ensuring that public investment in space can give rise to strategic, economic, social, and technological value and growth for our country. And to do this, a solid base of shared data and solid measurements, criteria, and methodologies are then needed. Measuring the space economy is a strategic issue, but having in mind that space and aerospace, they are different domains. Many times we see some confusion on that. We have seen comments, estimation, some newspaper articles based on non-reliable data, coming thus to conclusion not really useful for a fruitful debate. And so having data, how to say, ISTAT certified, this is a sort of assurance. Actually, the space economy is no longer confined to the space activities we traditionally can have in mind. And today it includes a multitude of applications and services across a wide range of economic sectors, from agriculture to mobility, security, finance, and all the new solutions related to the so-called upstream sector, currently being proposed by many of innovative startups and small and medium enterprises, not just by large market players. And this means that the impact on GDP, employment, and innovation is much broader than traditionally estimated. Last official data coming from a sort of ministerial evaluation mentioned for the Italian space ecosystem about 250 industrial with different size actors, from 7,000 to 8,000 employers, about 2 billion as annual revenue, but these are not actual data, as we will see today. They are referred to some years ago, and so we need more updated and realistic figures. And this because we risk underestimating the sector's contribution, neglecting also the important cross-correlations with other industrial sectors. This would also impact in a negative way on the identification of targeted policies attracting investment. So a proper and recognized, let me call it, measurement chain can allow to identify
emerging supply chains in sectors such as Earth observation, telecommunication, and downstream services, and to evaluate the effectiveness of public investment and strategies at national level to support the identification of industrial policies by quantifying and defining the sector's boundaries. In this area, ASI and Istat have been actively collaborating since the signature of a collaboration agreement, playing different but complementary roles in a synergic way. While Istat has obviously led the statistical analysis, ASI has played a role in analyzing the space economy taxonomy and the individual space activities and companies that currently represent the Italian space business landscape. And the complementary expertise of ASI and Istat has thus enabled the identification of a coherent statistical framework, which includes both the classification of space activities and an attempt to estimate the value of downstream and space-derived activities, which are often not clearly taken into account in traditional statistics today. Thus, this collaboration marks a sort of turning point in the field in the way we view this sector, both quantitatively and qualitatively. Among the reasons of this very important joint exercise, let me also evidence that it can give an effective contribution to European standardization through the definition of common metrics, thus allowing real comparison and, again, facilitating the attraction of private investment, because we can propose evidence-based policies, also addressing research and development investment towards areas with the greatest economic and social impact and return. In this period, in addition, in which at the European level discussion on the Space Act are ongoing and potential effects on the European space economy must be evaluated, the availability of reliable data is also essential. So coming to the conclusion, I'm sure that this collaboration between ASI and Istat will further address more detailed analysis. For example, looking in depth also to the regional level. And all this is needed because without reliable, verifiable data, no effective policies can be identified and measured in their effects. Thank you for your attention. Thank you, President. Hello, good morning to everyone. So we are pleased to be there with you. So my name is Fabienne Montaigne. I work in Eurostat on National Accounts Production, and I'm with my colleague from the Joint Research Center, Luis Galliano. So we are conducting this exercise of the European Space Economy thematic account at European level. So we'll do a share presentation. So Luis will start and I will continue. So first, I would like also, before we are presenting, I would like really to thank the colleagues from the Istat, so not
European, but the Italian Statistical Office for this excellent cooperation. Thank you. Thank you very much. Yes. Indeed, I'm Luis Galliano. I work in the European Commission Joint Research Center. We are the research body of the European Commission. We produce, in my unit, all kinds of economic analysis. We have different economic models that we use to quantify the impacts of different policies in the EU. And space is a sector in which we've been increasingly active in the past years, and in particular in this past 2025, which is also being a year very important for the space sector. I work together with Fabienne in this important project for us, and Fabienne is from Eurostat. So that means that we are always working hand in hand with official statistics and relying on official data. And I also wanted, before we start the presentation, I wanted to start by saying thank you to Istat colleagues, to Federico and Emanuele for the excellent cooperation we've been having at technical level. And also we are very happy to see that they will be presenting some results to you today. So without further ado, I just wanted to go to the next one. Yeah. I mean, I think we don't have to explain you how important the sector is. I think you all know very well what it's about. But just to recall that we are looking at a cornerstone sector for EU competitiveness that is mentioned in the Draghi report as an important leverage to improve economic development in the EU, as a sector that is highly skilled, that can act well on territories and improve their competitiveness, and also that shows very high growing potential. There is the famous figure of the World Economic Forum of a compound annual growth rate of 9% by 2035. That means that this sector, the space sector, is expected to grow at twice the rate of the global economy. So that's already quite promising. In both Eurostat and GRC, so we work as one team. We realized that there was a lack of, as the colleagues said before, of reliable and well-founded statistics on the space sector. And I very much agree that we don't do this as a statistical exercise, but actually as a way to be the first ones to do economic impact analysis on the space sector, which can be very relevant to you at Italian, but also at European level. So that's what we do. And to tackle this gap, we launched our project, ESETA. You know, to put it in a couple of words, ESETA is the European twin of the work that Federico and Emanuele have been doing with Istat and with the cooperation of ASI. We do the same, but at European level. So we are developing the European Space Economy thematic account, the first set of official statistics, first experimental, but then hopefully official statistics on the space sector in Europe. We are covering the 27 EU member states, but also some other neighboring countries. And our goal is to enhance the economic understanding of the sector and to do this economic impact analysis. What we will do is that we are a team of economists that work with input-output economics. Probably many of you know about this framework, but basically we are very good at tracing the sectorial impacts of anything that happens in the EU. We can know how much the space sector relates to other industries, how much it contributes to GDP, but also to the GDP of other sectors, and to measure its economic importance in a very precise and granular way, also at country level. So we indeed started with a boundary, as it was said before, by defining the sector in terms of NACE and CPA codes. NACE codes, as you know, are codes that define economic activities. CPA are for products. In our case, we focus both on upstream but also downstream. We, for the time being, decided to leave out the space derived. I know there is a very long-standing debate on the definition of these categories. Our focus is to concentrate on the core of the sector, which is already quite a lot. On this, cooperation with Istat has been fundamental. We were here in Rome at the beginning of the
year, not in this very nice room. Very happy to be in this one today. And what we have been doing with Isstat is to liaise at technical level to ensure that there is harmonization, because there are other countries in the EU that are doing similar work to what Italy is doing. Just to name a few, Spain is one of those countries, also Denmark and others. Maybe quickly, the project has a series of work packages. This is maybe not that relevant for you, but just a message that we started this in 2022. It's a long-standing project now, and the first part of the work are the 2 documents that you see right there, and we'll have the links for you in the slides. And it's basically these boundaries that we defined. So we defined a list of codes that in principle define the space economy in Europe. And that's our starting points. And now what we are doing is to implement that methodology in practice. The first steps that we took in this implementation has been to focus first on codes and economic activities and products that we know are 100% space related, as we say. So those are the codes and activities that you see at the right-hand side of the slide. Things like spacecraft, space transport, and so on. Of course, we know that these codes are relatively small in terms of size of the impact that they have. But we thought we would focus on these ones first. And then we've been doing annual data releases focusing on these codes, in which we update the information every year. The last one of those releases was in January this year. We are now preparing the one for next year. And there we published updated information for spacecraft and space transport, not for the entire EU, not only on production, but also on trade, so exports and imports. And in the future, we will be able to also produce this type of statistics for the sector. And at a later stage, we will be able to produce results very similar to the ones that I think will be presented here today, but for the European level per country. And I think that's it. Maybe for Fabienne now to continue. Thank you. Yes, so I will continue. So thank you, Luis. So now I will explain you the further development that we did since January this year. So first we had a workshop that we organized Eurostat with the GRC and also with all the member states. So the idea was to have a full day dedicated to the space economy thematic account. So it was the first ever workshop organized in cooperation between the Statistical Office, but also all the actors from the space sector. So we were also dealing with, we were organizing this workshop also with the Commission DG responsible for space and defense, so called DG DEFIS, and the agency dealing with the space economy also at EU level, which is called EUSPA. We had also the chance to have representatives from the European Space Agency. In this full day of discussion, we achieved several goals. The first one is that we agreed on the way forward, working with 2 parallel approaches that we are calling a top-down and a bottom-up approach. So the bottom-up approach is what our Isstat colleagues are following. So it means that it is really the National Statistical Institute, which is the main actor of the project, dealing at national level all the analysis of the space sector, trying to do a profiling of the enterprises to build this national space economy thematic account, and then giving the result to Eurostat and the GRC so that we can then aggregate the results. But as not all countries from the EU member states have the capacities to do this exercise, of the resources to do this exercise, we committed to do this top-down approach for the all EU member states. So here it's GRC and Eurostat that are looking at all available data sources, also in cooperation with the European Space Agency, to do this profiling, but at EU level, and so to have results for the whole EU. Also, in this workshop, we emphasize the importance of the space sector. So I don't have to go in deep in this topic, because we are all aware that the space sector is increasing importance. So it has really
more visibility across time. And so we are happy that today we have some results so that to answer all the policy requests to have more and more results on the space sector. Also, what is important to mention is that at the EU level, we are working on a list of companies, so like Исtat did, but we do it at European level. So for this exercise, we are also looking at the cooperation with the Statistical Institute and also the national space agencies, because they have the know-how to help us to consolidate this this list. Sorry, this list of entities. So now I will try to show you how these two approaches, so the top-down and the bottom-up approach, let's say, organizing between themselves. So I don't know if you know about it, but at Eurostat, in cooperation so with the GRC, we are publishing what we call the Figaro database. So it's a database with a supply use input-output table. So this database will be used to build the space economy thematic account. Also important data that you probably know from all statistical institute as this Prodcom data on the production side, also the statistical business survey. So at the European level, we have a lot of available data sources that we would like to explore. But also for the bottom-up approach, you have at the National Statistical Institute much more detailed information really at the enterprise level. So the idea is to group all our effort together to have at the end EU European, so EU space economy thematic account. So here illustration of what Figaro can give us. So in orange is what we can have from input-output tables from Figaro. So these inter-country input-output tables. And the idea is to break down each NACE code, so because here it's input-output tables industry by industry, so you have the NACE code both in rows and in column. So the orange block is the intermediate consumption, where we will break down all the industries in the rows and in the column, dealing with the space sector and the non-space sector, and also the income part and the final use will be split so that we can really trace all the impact of the space sector. And so finally, I would like to finalize this presentation with ongoing work. So today we are very pleased to have the first result from Исtat for Italy, but we have also other countries that are really active in the project. So my colleague already mentioned in Spain, who is working heavily on the topic with the Spanish Space Agency. We have also first result from Denmark and Latvia. But in cooperation with our Eurostat colleague working on globalization at the side of trade statistics and enterprise statistics, we have also this joint project on microdata linking, where we are very pleased that thanks to the Eurostat grants, we have more countries on board. So we have France and Estonia that are participating in this project with first result expected in December 2026. And we have also a consortium with Statistics Denmark, with Finland, Netherlands, Portugal, and also Malta. Malta is not mentioned on my slide, but they are also joining the project. So we are very pleased to continue cooperating and hoping to have at the end of 2026 more results. Also from Italy, we are hoping to have also updated results. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Louise and Fabienne, for this very introductory but comprehensive presentation. Before giving the floor for the three presentation of Исtat,
I would like to share with you my concern about the fact that as a statistician, we have a tendency to complicate our lives. So you know that in few months we will move to new classification, NACE and CPA. And so that would be a challenge for us. We have to study whether this new classification will change the estimation we already made for 2021, if I understand correctly. And anyway, this is a challenge that we will face with the continuation of this statistics work with our colleagues in the Italian Space Agency. Unfortunately, Stefania Guicchio cannot be here. She had a flu during the weekend. Just in these few days, and so she will be replaced by Federico Sallusti for a very short presentation, 15 minutes presentation on measuring the space economy goals and challenges, which is a sort of non-technical, I think, presentation anticipating the other two technical presentations by yourself and by Emanuele Pallotti. The floor is yours. Thank you. Yes, thank you so much. What I'm presenting on behalf of Stefania is a very short presentation summarizing the goals and the challenges in measuring the space economy. This is the outline. So first we analyze the relevance of the space economy, then the importance of measuring the space economy. Finally, we describe what we did in these years in order to build up this thematic account of the space economy. This is just some number about the relevance of the space economy at both the global and the Italian level. Those data are taken from the last publication by the OECD in the space economy in figures, which is the only, let's say, international publication about numbers, figures, and features of the space economy at the global level. As you will see, Italy is in a good position. The idea is that Italy plays a significant role in this context, being the third largest contributor to the budget of the European Space Agency, show a solid industrial capability, which is also supported by a comprehensive supply chain in the domestic territory. We will see this also from the data. Finally, Italy is acknowledged to have a dynamic scientific community. The idea is we have a strong growth in the space economy, in the launch of satellites, in investments related also to the infrastructure. And this growth has been associated also with three main elements. The first one is an increase in the economic weight of the industry. The second one is a rising demand for satellite-based services and data. And finally, we have a rising integration of space-enabled inputs into an expanding range of both products and services. So this rising relevance of the space economy calls for, let's say, the need to measure this space economy at both the national and the global level. At the global level, we propose these 4 examples of countries
the USA, so you may see that, I don't know why, you may see that we have two kinds of countries here. So on the one hand, we have USA and Japan that have a gross value add in US dollar, which represents something like about 0.5 and 0.6 of the GDP, while for Canada and India, we have a share of the GDP which is comprised between 0.1 and 0.2. In Europe, let's say Italy, as and the colleague from Eurostat said, Latvia and Denmark provide first estimates of the contribution of the space economy according to the Eurostat ESA guidelines. So Italy, as I said, is piloting this, let's say, this experimental work based on those guidelines, and with, let's say, four main goals. The first one is obviously the identification of space activity within our national economic system. The second one is the measurement of the contribution of those space activities to the Italian economy. The third one is the analysis and the mapping of the structural characteristic of space firms in terms of size, productivity, specialization, and so on. Finally, the final compilation of the space thematic account aligned with the international statistics standards, as Fabienne said before, mainly the inter-country input-output tables. The main challenge we faced in doing so is the first one, is the hardest one, is solving the ambiguities in the mixed production industries. As the president of ASI pointed out before, the main is the distinguishing between space and aerospace manufacturing. The second one is the developing the metric structure of the thematic account, which is connected with the third point, which is the extension of the input-output table to capture the interrelationships between the space economy and the rest of the economy. Measuring the components of the economy that cannot be directly identified and mapped through the customary breakdowns used to publish and compile national accounts is one of the major challenges for official statistics. The thematic extension of these national account framework is acknowledged as one of the most effective tools for analyzing, monitoring, and mapping these, let's say, complex and cross-cutting phenomena. The relevance of thematic accounts has been further stressed, as the president of Istat said before, in the last update of the National United Nations System of National Accounts manual that will be also adopted in the coming year in the revision of the European System of Accounts. In this context, Istat published several thematic accounts on a wide range of topics, from health to tourism, from environment to social protection, and other thematic accounts, such those related to sports, social economy, and the extension of input-output tables by firm characteristics are being developed currently. Finally, the compilation of the thematic account of the space economy is carried out in two steps. The first one is the micro-foundation. As Fabienne said before, we had two ways of doing this thematic account, the bottom-up and the top-down approach. We decided to follow the first one, so the bottom-up approach, also thanks to the, let's say, the large range of microdata that Istat produce, compile, and process. So the idea is that in the first steps of the micro-foundation, we can identify space activity, we can measure
their contribution to the national economy, and we can analyze the performance and the structural characteristics of space firms. The second step, which is the one we are planning to do in the next months, is the extension of the input-output tables, as Fabienne shown before in her presentation. And this second step will allow us to have a structured representation of the space economy within the national account production system. The second one is to carry out also impact analysis. Today we present the results in terms of contribution. The idea is that will we able to also to analyze the interaction between the space economy and the rest of the economy, and try to define also the direct, indirect, and then the induced effects of the space economy in Italy. Finally, this extension of input-output tables obviously will allow us to integrate this work, this Italian component, into the inter-country input-output tables produced by Eurostat. As I said, this micro-foundation step allowed us to define the scope of the space economy following the relevant classifications. We identify space firms through two different technicality. The first one is a decision tree algorithm that Emanuele will present to you in the following presentation. And the second is the profiling, which has been very important in this process. Finally, we provide a measurement of the relevant national accounts, variables, and items, which allow us to define the contribution and to show the feature of the space firms along different dimension of analysis, as you will see from my next presentation. What is coming soon? As I said, the main output that will be provided in the next months is the extension of input-output tables that will be compiled with reference year to 2024 in order to have a more updated information about the sector, also in the light of, let's say, the increasing investments that Professor Teodori told us before. We want to exploit in this extension also two main improvement of the analysis. The first one is related to the data sources. We are in the next permanent census of enterprises, we included a direct question about the involvement of Italian firms in the space economy supply chain. And the second is the further development of the database of space firm by the Italian Space Agency. I thank you for the attention, and I give the floor to the chair. Yes, thank you very much, Federico, for this presentation. Quite clear. Enough clear. Much clear. And I give now the floor to Emanuele for a presentation on data sources and methods for measuring the space economy. As you will see, we are postponing the results to the end, otherwise people will leave soon before, and we want to raise the attention by the auditors. Federico, Emanuele, sorry. Thank you. My goal today, good morning everyone. My goal today is to show you the methodology and the data sources behind our effort to build a robust statistical framework for measuring the contribution of space economy to the Italian economy. These figures provides a summary of the methodological approach we use, and I will explain in the following slides. First of all, in recent years, space sector has deeply changed. What was once dominated by government agency and a handful of specialized firms has now evolved into a complex, diversified,
and rapidly expanding ecosystem. New players, new technologies, new applications have entered in the field. Given this dynamic environment, statistical systems face an important question. How can we measure the space economy and its contribution to the national economic performance? First of all, what we have at our disposal for measuring space economy. In one hand, we have a set of international guidelines which had already addressed the issue. In other hand, the data sources useful to collect the information we need. Starting from these two elements, we identify the space-related activities within the Italian statistical system, and we added an extensive profile procedure to refine the estimates. The goal, the aim, is to provide a structured statistical approach fully aligned with international guidelines and micro-founded to ensure that the measurement of the space economy is both accurate and internationally comparable. Our work relies, as my colleague said before, on international framework developed jointly by the OECD, US Bureau of Economic Analysis, European Space Agency, Eurostat, and the Joint Research Center. In particular, using the definition from OECD's handbook on measuring the space economy and the Eurostat developing a space economic account for Europe, we classified business units based on their involvement in the space economy value chain, distinguishing among upstream, that is the activities producing goods and services that are used in space or directly support their production. Downstream, that are activities that use upstream goods and services as necessary inputs for their production process. And space-derived, activities that use upstream goods and services as non-necessary inputs for their production process. The guideline is based on the international North American and European classification for space economy measurement, developed jointly by the organization and institution I mentioned before. And as Federico and Fabienne said before, we use a methodology approach that is called the bottom-up approach. Starting from this guideline, we identify a list of 6-digit CPA. CPA is the classification of production by activities in European countries, reviewed in collaboration with the Italian Space Agency to validate their accurate representation within the Italian statistical system. The first challenge was to integrate this list with the data sources available, which are expressed in a more aggregated domain, mostly at 4-digit names. Where we can see that where a 6-digit CPA list found a correspondence in the data sources, the methodology allowed for a direct identification. If there is not this direct correspondence and we use a 4-digit names, the methodology allows for an indirect identification based essentially on the share of space-related activities within each domain. One of the strengths of the national account framework is its access to a rich set of microdata coming from both statistical survey and administrative records.
This granularity enables us to microfound our estimates. We construct them directly from firm-level information. This is an overview of the data sources we use and the information we collected. Starting from business register with national account variable composed by about 4.5 million of firms, we integrated the other available sources useful for the identification of space-related activities. You can see, sorry, we use a permanent census of enterprises that provide us the share of turnover within the aerospace supply chain. We use Prodcom survey, that is a survey, this survey is an annual data collection to measure manufacturing output that provide us the value of manufactured goods produced identified at 6-digit CPA. We use the ISA, that is it is an administrative source. We can see we can translate it in the index of fiscal tax reliabilities, formerly known as business study or sector studies. This source provides us the value of secondary activities at 4 digits NACE. Then I mentioned before, we use the CPA list that provides us a taxonomy for distinguish the space related activities between upstream, downstream, and space derived, and to define what is non-space activity. And then we use the international trade that provides us data on export, imports of goods and services. This sums up what is linked to the producer, market producers world. As for non-market producer, we use the S13 list and other specific survey. That is the register of general government's units with national account variables integrated with the space agency information data on fundings. As I said before, the definition of space-related activities follows a bottom-up approach, exploiting available microdata. And the weakness of the source are linked to a complex identification and the limited information that call for a sequential identification strategy, different that we can say that different sources of information are used in different steps to allow the better identification of space-related activities. As for non-market producer, the procedure is composed of two main steps. A decision tree algorithm to define space-related share of activities for each producer based on available microdata. This procedure is different for manufacturing firms and other industries firms. Then we add an extensive profiling procedure of business units that I will explain in the following slides. As for non-market producer, space-related activities have been identified based on the space agencies, European and Italian, funding, and based on their main activity, the main activity of the producer within the S13 list. Let's try to see how the decision tree algorithm works, and I will try to explain the logic. Starting from the firm's database, we can summarize our procedure in 4 layers. In the first one, we use Prodcom. We use the goods classified at 6-digit coming from Prodcom for a direct identification of firms that produce goods considered space-related.
This level is applied only for manufacturing. In the second layer, the share of space-related activities is identified in this business unit involved in aerospace supply chain in census data through the applications of shares by strata. Strata are defined by 4-digit names and size class, and they are provided by Protcom data in this case. The same is applied to the business studies, that is the third layer, and the first three layers provide us new shares by strata that we can apply to the remaining business units. This is for manufacturing. It should be clear that the strata may be entirely non-space. For other industries, the process is similar. The only difference is that we start from the second layer and the shares are calculated using the census data. It's obvious that the decision tree can introduce noise because the last step of the decision tree algorithm may assign space-related shares to firms that are not actually involved in the space industry. To address these possible false positives, firms are verified through a profiling process that relies on 3 levels. In the first one, business units are identified by strong sources, what we consider strong sources. This is Protcom, this is validated for census and business sector. Then we validate the firms, the business unit on the space agency list. And finally, we validate the business unit that exports space-related goods at NC 8-digit level. In conclusion, national accounts framework benefits from a large volume of microdata coming from surveys and administrative record, which cover a large strand of informative needs. This granularity of information allows for a micro-founded extension of a national account to measure the contribution of the space economy and stress the characteristic of space-related firms across a set of dimension of analysis. This analysis can be sectoral, size class, governance setting, and geography, which Federico will present you following this session. Let me thank you for your attention and patience. Let me thank you, Federico, and L'Istat that allows me to be part of this study, and I give the floor to Giovanni. Thank you very much, Emanuele. Let's go now quickly to the main course of the lunch menu. As I was saying before, the presentation of Federico, where we finally will have some hard data and outcomes of this study. The floor is yours, Federico. Thank you. I hope so. No, you have to. Great responsibility. Anyway, good morning once again. The main course are the first evidences on the space economy and on the performance of space-related firms. Before starting, let me start with some acknowledgement. The results I will present are the outcome of a joint work carried out by Istat and ASI. You see here the name of Istat colleagues collaborating in this
in this adventure, as well as the name of the colleagues from ASI who support us in during this work. Let me also thank Fabiana and Luis, also José Manuel from the Eurostat and the JRC, and a special thanks also to Sanjeev Majan for his precious contribution and the hints during the meetings in which we participated during this the compilation of this thematic account. This is the conceptual outline I will follow. The first one is to show you the main measurement of the space economy. So the focus will be the scope, the entire scope of the space economy. The metrics are mainly national accounts indicators, and the aim is to provide you with some figure about the contribution of the space economy to the Italian economy. The second part will be let's say, stressing the characteristics of the core space firm. Here, the focus will be the upstream component of the space economy. The metrics will be mainly performance and featuring indicators. And the aim, in this case, is to compare the performance and the characteristic of space firms, upstream firms, with respect to non-space firms. Finally, I will revise briefly what we have done in these 2 years, what we are planning to do in the next months, and finally, where we are aiming to arrive, so the finish line of this work. A bird's eye view of our numbers. So these are the main numbers, the most important one, which is not the appetizer, but is the is the main course. So taking in its complex, so summing up upstream, downstream, and space derived, the space economy is 8.0 billion euro of output, of which 4.2 is upstream. The value added amounts to 2.0 billion euro, which approximately is slightly more than 0.1% of the GDP. The value added of upstream firms is 1.3 billion. The overall workforce is 23.3 thousand workers for the whole space economy and 14.1 thousand for the upstream component. Exports are 2.1 billion, imports are 1.6 billion. Material investments are 0.7 billion euro, while R&D investments are 0.6. So in order to have the full investment, you have to sum up these two items. Finally, we have the non-market component, which is not comprised in the figures I told before, which is 0.4 billion euro of value added, non-market, and 2.2 thousand workers in the non-market component of the space economy. Let's start from the non-market operators. As you see, the non-market sector of the space economy is dominated by the R&D sector, so the NACE 72, which represent more than 90% of the value added of the non-market sector, almost all the R&D investment, and slightly less than 90% of workers. Stepping to the market component, you will see that we have that 67.3% of the space economy is linked to upstream activities, which are mainly in manufacturing. Indeed, you see that 50.9% of the space economy is
is connected with manufacturing activity, while services dominates the downstream parts. So the 49.7% of the value added of the downstream activities is linked to services. A slightly different but analogous composition can be found for workers. Imports and exports. So 76.6% of space economy, of the imports of the whole space economy are generated by upstream activities. Manufacturing, sorry, represent almost 60% of the imports, while obviously also in this case, services represent almost all the needs for imports. For exports, the figures are even more strong in the sense that almost 90% of exports by the space economy are produced by upstream firms. 70.3% of exports are produced by manufacturing, while obviously also in this case, the downstream component is dominated by the exports of services. We try also to, let's say, stress which are the industries, the economic sector that are more involved in the space economy. And what we can say is that the space economy is strongly, let's say, compact into this concentrated, because these 7 sectors represent more than 85% of the whole value added of the space economy. So 1.7 billion euro. You will, I don't know if you can see the label, but is auto transport equipment, software, telecommunication, electronics, broadcasting, professional services, and machineries. In terms of imports and exports, the composition is even more concentrated. As you see, almost all the international trade related to the space economy activities is connected with these top 7 industries. Size class. So even in terms of size class, the space economy show a large concentration, in this case towards the larger firm, in the sense that, as you see, in the space economy, 78.2% of the value added is connected with the activity of larger enterprises, while they represent 31.7% of the value added of the whole economy. Asymmetrical situation is hold for small and micro firms, which represent only 6.1% of the space economy, while representing almost the half of the value added of the economy. The same is true even if, let's say, lesser extent for workers. In terms of governance, 19.5% of the value added of the space economy is produced by multinational enterprises, while for the total economy, this indicator is 40.1. So also in this case, strong concentration towards the activity of multinational enterprises, in particular of Italian multinational enterprises, which represent 52.2% of the value added of the space economy, while representing almost 18% of the whole economy. The same is true for workers. In that case, 39.6% of the workforce operating in the space sector is employed by multinational enterprise, while the contribution of domestic firm in the space economy is low,
in terms of workers. So they represent only the 6.7% of the total workforce of the space economy. Geography. So the Northwest and the center dominates the value added produced by the space economy. In this case, the center is show noticeable values because it represents 44.9% of the space economy, while representing only the 20.7% of the economy, of the rest of the economy. And this is true also, obviously, for workers. Now we step from the contribution to the features. The first one is the productivity. So the productivity of space firms is by far larger than the one of the other firms. Taking the whole space economy, we have a differential of 65%. If we focus on upstream firms, this differential is even more larger, and it arrives to be 83%. This differential is high in both manufacturing and market services, which are the main macro sector in which we have space activities. In particular, we have 39% in manufacturing and 67% in market services. Some indicator of international trade. This is particularly interesting because we have that upstream firms are almost doubling other firms in terms of degree of openness. So you will see in the third square so the first square upright, you have 0.5 versus 0.28 in terms of the degree of openness. This degree of openness is explained almost in all explained by the propensity of exports. As you see, the first square indicates that the upstream firms tend to export 33% of their output, while the average for the rest of the economy is 15.1. In terms of imports, you see that upstream firms tend to import even less than the rest of the economy. This is why we can confirm the fact that Italy have a domestic comprehensive supply chain for the space economy, because we don't need to import so much input for producing our upstream output. As a consequence, the export to import ratio is higher for upstream firms. So the ratio, so they exports in to a larger extent with respect to the value of imports. But even more interesting, we have that upstream firms are more diversified in exports in terms of both destinations. So the average destination of exports for upstream firms is 11.6 countries, while it's 7.5 for the rest of the economy. And for the number of goods and services that are exported, which are 13.1 on average for upstream firms versus 9.0 for the rest of the economy. Some indicator about the, let's say, the employment of upstream firms with respect to the rest of the economy, with respect to non-space firms. As you see, the upstream firms tend to employ male workers to a larger extent with respect to the average, 77.1 versus 60.4. We can observe a noticeable differential in remuneration.
So workers in the space industry tend to have salaries that are 1.55 times higher than the rest of the economy. This is true even if they employ more male than female with respect to the general average, the differential in remuneration is lower in the upstream firms. So the male-female differential in salaries in remuneration is lower. The composition in terms of age is not so different with respect to the rest of the economy. The under 40 is slightly less in upstream firms, but we are speaking about 34% versus 40%, so it's not so large as a difference. Also, in this case, we have a noticeable differential in remuneration between, so the differential over under 40 is lower in the, so is higher, sorry, in upstream firms with respect to non-space firms. What is really interesting is the composition of employment in terms of educational level. In this case, as you may see, the composition is completely reversed with respect to the rest of the economy, in the sense that upstream firms employ 32.3% of workers in tertiary level education, so the university, PhD, and so on, while this, let's say, share is half in the rest of the economy, so 16.2. Secondary education workers are the same, almost the same, which is reversed is obviously the employment of workers with primary level of education, which is less than 20% in upstream firms, and it is almost 35% in the rest of the economy. Also, in this case, we have a noticeable differential in remuneration, which is lower for the primary education level. So the idea is upstream firms employs primary education workers to a lesser extent, but they tend to pay more relatively to the primary education level we can found in the rest of the economy. The same is true for the typology of contract, fixed and permanent. In this case, we have that upstream firms tend to have fixed term contract to a very residual cases, so 3.7% versus the 16.6% in the rest of the economy. Also, in this case, the remuneration of fixed, so the differential between fixed and permanent workers is lower in upstream firms with respect to the rest of the economy. Investments. This is a very nice part of the work. Thank you, Angela, which is in the auditory. We have investments, material investments, and material investments net construction are the same. So the rate of investment of upstream firms is exactly the same, even a little bit lower with respect to the rest of the economy. What changed this number is, on the one hand, as for material investments, the investment in data transmission equipments, which is 2.9% of the value added for upstream firms versus 0.7% in the rest of the economy. But what is noticeable is the investment in R&D. The rate of R&D investments in upstream firms versus this rate on the rest of the economy is 11.9 versus 7.2%. Is even more the differential
in terms of the share of R&D production on the total output for upstream firms is 3 times larger, 2.6 versus 6.1. So the idea is they do more investment in R&D and they produce investments in R&D. This is true because we see that the share of finance R&D on total R&D is higher for upstream firms. Not so much, but it is a significant difference. So what we presented is an experimental assessment of the space economy, which have been based on the international guidelines we presented during this event, and exploited all the information produced by Istat in order to microfound the macro contribution of the space economy in Italy and to highlight the performances and the characteristics of market and non-market operators that are included into the space economy boundary. We lack specific information, so as Emanuele said, there are very few cases in which we can have a direct identification of space firms, and we used this mixed algorithm and profiling methodology to overcome this space-specific information and to microfound the national account measures we presented today. What's next? The first point is to overcome this problem on data. So our idea is to collect space-specific information about the activity of business unit. We planned to, as Istat, to include a dedicated question in the last permanent census of enterprises, and we are trying to understand if we can use new data sources such as the electronic invoice database. The second step will be the extension of input-output tables, as I said before. We are already experimenting this extension for globalization and firm characteristics, so the idea is to exploit our expertise and our experience in order to define this extended input-output framework for the space economy. And finally, as we planned yesterday with Luis and Fabienne, the idea is to integrate this Italian information into the European accounting framework that they are developing in this within this European project. This is the finish line. This is the extended input-output table we produce in order to be integrated into the Figaro tables and in order to being able to step from the idea of contribution to the idea of impact, from the idea of a fixed mapping of the sector to the study of the interaction between the space sector and the rest of the economy, and also in order to, let's say, investigate which are the main international relationships of the sector in terms of intra-EU, extra-EU, by geographical area and so on, in order to understand which are our, let's say, dependencies. Oh God. I say dependencies. Wow. Okay, so I finished. Thank you for the attention, and I give the floor to Giovanni. Thank you. We are on time. We have just
running before 2-3 minutes, so I would like to ask whether there is any question from the floor to either Istat or JRC, Eurostat colleagues. Something you want to be more explain? If not, I thank you all for this excellent presentation, and we have a round table chaired by our colleague Davide Colombo, with the other, myself, Augusto Cramarossa, Daniele Rossi, Alberto Carboni e Marco Brancati, che invito qui a questa mesa redonda, come dicono in spagnolo, per una serie di considerazioni, di domande e risposte. Non vedo i nomi. Ok, grazie. Grazie innanzitutto ai presenti, ai colleghi che stanno seguendo in streaming questo nostro evento di presentazione di questo esercizio che abbiamo visto illustrare dai colleghi di conti nazionali nella sua complessità. Nella sfida, diciamo, statistica che è stata affrontata in poco tempo, però per fornire un primo allineamento al quadro europeo internazionale e soprattutto a un settore che è un settore di cui ora cercheremo di far emergere in questo giro di tavolo le complessità. Io vedendo questi dati riflettevo sul fatto che la space economy potrebbe essere anche definita una network economy perché le interconnessioni sono talmente fitte e molteplici, riguardano qualunque tipo di settore, le ricadute riguardano qualunque aspetto della nostra economia e della nostra società, che davvero le implicazioni di un esercizio statistico di questo tipo sono veramente notevolissime. È un esercizio che introduce un ulteriore conto satellite, quindi un conto settoriale nel ventaglio delle produzioni che l'Istituto ha da tempo sviluppato, aggiunge un valore importante in termini di fornitura di dati standardizzati, armonizzati e comparabili a livello internazionale, quindi dà uno spessore diciamo di riferimento a un settore in forte evoluzione come quello della space economy. Tra l'altro non dimentichiamoci che stiamo parlando di un insieme di attività che hanno vissuto negli ultimi pochi anni dei salti quantici in termini di produzione. Pensiamo solamente al numero di satelliti che sono stati messi in orbita solamente negli ultimi 5 anni e pensiamo al fatto che parliamo di un settore che ha vissuto un prima e dopo non solamente rispetto
alla pandemia, ma anche un prima e un dopo rispetto agli eventi geopolitici e alle guerre che si sono sviluppate in Europa e non solo in Europa. Quindi veramente un sistema economico sul quale produrre statistiche è particolarmente sfidante, e io per questo chiederei di aprire questo giro di tavolo proprio a Giovanni Savio, che è il nostro direttore di contabilità nazionale, cioè la direzione che presiede a questo tipo di produzioni. Prego Giovanni. Sì, grazie Davide. Effettivamente questo è uno degli ultimi conti satellite che stiamo sviluppando. Io sono rientrato in Istat nel luglio del 2021 e già si parlava di un progetto, diciamo, per la costruzione di questo conto satellite dell'economia spaziale. Ci sono voluti ben 2 anni per firmare l'accordo con l'ASI, e direi che lo stesso tempo abbiamo impiegato per far uscire queste prime informazioni, queste prime stime sul conto stesso. Ci sono stati vari inghippi, diciamo così, amministrativi, perché la convenzione con l'ASI non poteva essere firmata, perché l'ASI non faceva parte del Sistan, quindi c'è stato tutto un warm-up, diciamo così, come si dice in Formula 1, per far sì che questa convenzione potesse essere firmata dai presidenti. Questa convenzione terminerà, l'attuale, a ottobre del 2026. Abbiamo un certo tempo per ripensare a se vogliamo fare alcuni cambiamenti, alcune integrazioni, e confermare per i prossimi anni la convenzione stessa. Mi è sembrato di capire dalle parole dei 2 presidenti dell'Istat e dell'ASI, e visto che i risultati, diciamo, sono stati sicuramente positivi, mi è sembrato di capire che c'è una apertura, e i prossimi 3 mesi sicuramente saranno impiegati per cercare di capire come continuare. Il SE mi sembra che non sia messo in pericolo, ecco. Chiaramente vedremo anche se c'è possibilità di coinvolgere altri attori, come per esempio quelli che stanno oggi attorno o lungo questo tavolo, perché questa potrebbe essere un'integrazione benvenuta. Sicuramente non sono convenzioni come ne abbiamo altre che hanno dietro un finanziamento o un cofinanziamento, diciamo, da parte degli enti firmatari. Questo consente di essere un po' più spediti, un po' più veloci, e sicuramente cercheremo di utilizzare i prossimi 3 mesi per cercare di capire the way forward per continuare questo lavoro. Grazie. Grazie Giovanni. Dunque è un cantiere veloce per Istat, un cantiere che appunto vedrà degli step già nei prossimi mesi. Augusto Camarossa di ASI, chiedo una cosa molto semplice ma allo stesso tempo piuttosto complessa, cioè il valore di questo tipo di informazione statistica ufficiale per ASI, ma anche per il nostro paese, che è, lo ricordiamo, il terzo contributore per ESA per questo tipo di attività. Dunque ci collochiamo nella parte alta, e quindi anche quella un po' più sfidante, perché nella parte del gruppo di testa non si può sbagliare, bisogna avere come dire, il maggior numero di informazioni statistiche a disposizione. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti quanti, anche da parte mia. Il valore, per rispondere subito alla domanda, poi cerco di articolare la risposta, il valore è enorme, il valore di questa analisi, almeno dal mio punto di vista, ma credo dal punto di vista dell'Agenzia Spaziale Italiana, è veramente enorme per tutta una serie di aspetti che sono stati evidenziati anche nel corso degli interventi precedenti. I have listened, for example, that GRC has highlighted the fact that I'm quoting what was written in the slide, that they have shown that a comprehensive and accurate overview of the space sector is still missing in Europe. And this is really the reality. So, continuo in italiano, I'm sorry. Penso che questi dati su cui ritorno adesso, forniti dall'Istat, siano di enorme importanza. Il mio presidente, il professor Valente, ha evidenziato come questa analisi sia veramente un cornerstone per la strategia e anche per l'industrial policy italiana, ma direi anche europea, tenuto conto appunto anche del legame che c'è tra l'Istat e gli altri istituti europei e le altre nazioni. Siamo, credo, un po' dei precursori e questo mi fa estremamente piacere. Cioè, il lavoro fatto dall'Istat sicuramente sarà poi anche di grande aiuto a livello europeo anche per gli altri paesi. Dico questo, è di grande importanza tutto questo lavoro perché la mappatura e la quantificazione del settore spazio è sempre stata molto difficile, è sempre stata una sfida per noi e posso anche fare un esempio a livello globale. Non so se avete visto, ma le stime sulla space economy mondiale sono abbastanza simili, ma anche hanno una certa differenza. Si parla a livello mondiale di 450, 460, diciamo 500 miliardi, si arriva fino a 640. I numeri sembrano vicini, però se poi si va a vedere percentualmente parlando, la differenza è anche abbastanza ampia. Per tanti anni abbiamo usato dei numeri che forse in maniera volutamente cautelativa, parlavamo di poco più di 250 aziende, l'ha detto anche il presidente dell'ASI prima, 6, 7 mila, 8 mila addetti con un giro d'affari di 2 miliardi,3. E questa è la difficoltà, ci siamo sempre tenuti bassi perché effettivamente noi come ASI avevamo una certa difficoltà ad avere dei numeri complessivi più accurati. Abbiamo anche un catalogo che potete trovare nel nostro sito, un catalogo delle imprese che include tra le 200 e 250 industrie. La cosa importante di questo catalogo, quindi il numero ancora stiamo cercando di ampliarlo, ma la cosa importante è che queste società sono state poi mappate in termini anche di tecnologie e prodotti, quindi c'è una mappatura di una certa che segue una certa tassonomia. E comunque proprio per ampliare questo catalogo stiamo adesso lavorando e qui sarà importante anche il supporto dell'Istat e le idee, i suggerimenti che l'Istat ci potrà dare su un database molto più ampio che quindi che non includa solo le industrie ma anche le università e i centri di ricerca. Abbiamo già adesso mappato abbiamo identificato preliminarmente un numero di entità che arriva quasi a 2000 entità appunto. Ora abbiamo tramite Istat abbiamo diciamo dati quindi che non si limitano solo alla parte industriale ma appunto include anche tutta la mappatura delle università e centri di ricerca, come dicevo. I numeri sono stati citati e spiegati bene da Federico poco fa, quindi parliamo adesso di 8 miliardi, quindi un numero notevolmente maggiore rispetto a quello di prima, 23.000 addetti. È stato citato, per esempio, ci tengo a precisare, lo 0,1% del PIL in termini di valore aggiunto, quando noi dicevamo che lo 0,1 del PIL era la parte globale, tutta l'economia spaziale nazionale, quindi se vado a prendere gli 8 miliardi, diciamo che siamo al 0,4 del PIL, e il numero è veramente molto alto. E quindi la cosa che a noi, il valore veramente grande che fornisce questo output dell'Istat sono l'analisi fatta, spiegata molto bene da Federico poco fa, la produttività, le esportazioni, le importazioni, il valore aggiunto, cioè sono tutte caratteristiche che non avevamo prima, quindi anche un'analisi degli enti market e non market, e vi ringrazio per la spiegazione che mi era stata
stata data all'inizio, proprio perché anche poi diciamo il vocabolario è diverso, quello che usiamo noi da quello che usate voi, quindi è stato anche molto utile ampliare la nostra conoscenza e capire le metodologie usate dall'Istat. Importanti appunto le altre analisi fatte su investimenti, sulla ricerca, la localizzazione geografica delle imprese, gli impatti delle grandi imprese, l'istruzione, no? Il terziario, secondario e primario. Sono tutte cose fondamentali, quindi direi per concludere che la conoscenza, la mappatura, la quantificazione della filiera globale è una condizione sine qua non per, credo, proprio anche a livello governativo per valutare i punti di forza e i punti di debolezza, e tutto ciò sarà poi utilissimo al governo e chiaramente anche all'ASI a definire le strategie future per lo spazio, e soprattutto anche per avere poi, e sono stati citati oggi e lo riprendo, l'analisi dei benefici economici, e anche sono dati importanti poi per cercare di ottenere maggiori investimenti privati, che sono una delle attività che noi stiamo svolgendo come ASI, quello proprio di cercare poi di favorire gli investimenti privati nel settore spaziale, quindi andare a supporto degli investimenti pubblici e governativi. Grazie dottor Cramarossa. Dei tanti dati che ha illustrato prima, le prime evidenze del conto satellite che ha illustrato poco fa Federico, quelle che mi ha impressionato di più non è tanto la dimensione sul prodotto quanto la differenza rispetto agli altri settori in termini di valore aggiunto, ricerca e sviluppo. E appunto, come dicevo prima, un settore che ha tutte le caratteristiche per essere un settore chiave per le implicazioni che ha e che determina per gli altri settori economici. Dunque questo tipo di analisi dal punto di vista del governo, abbiamo con noi Daniele Rossi che è qui per il Ministero delle Imprese del Made in Italy, dunque per il governo questo settore rappresenta per definizione una dimensione strategica. Ecco, il tipo di dati che vengono prodotti con questo primo step di conto satellite, come completano il quadro informativo e soprattutto come consentono al decisore pubblico di definire meglio la sua strategia. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Un piacere e un onore intervenire in questa cornice così, devo dire, prestigiosa, e anche mette anche un po' di timore questa sala. Allora, io sono il dirigente che all'interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si occupa di una divisione che si chiama Economia e Industria dello Spazio, Industria Aeronautica e della Difesa, quindi una serie di temi piuttosto caldi, appunto, e tra questi abbiamo sicuramente l'industria dello spazio, l'economia e industria dello spazio. Curiosamente la prima volta che sono venuto a contatto con questa iniziativa è stato necessario chiarire che conto satellite non aveva nulla a che fare con i satelliti, però è un po' un bisticcio di parole che in realtà per me è stato utile, mi ha attirato molto la mia attenzione. Poi ho approfondito con Augusto e abbiamo visto, insomma, ho capito insomma che si trattava in realtà al di là insomma, degli scherzi e delle battute, di un'iniziativa di grandissima rilevanza. Il MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, ha competenza sulla space economy di suo, diciamo, ma in più il ministro ha il doppio cappello, è l'autorità spaziale, quindi in questo momento i temi spazio all'interno del Ministero sono di grandissima centralità. Diciamo che da quando ho preso l'incarico e mi sono, diciamo, occupato del settore della space economy, mi sono confrontato con una serie di datasets molto variabili, come diceva prima Augusto, sia a livello globale che nazionale, perché una serie di osservatori, di cataloghi, di rilevazioni anche, diciamo, serie, autorevoli, però non con il rigore metodologico che l'Istat può offrire, sono già disponibili, però per orientare la risorsa pubblica soffre di competizione in questo momento, perché evidentemente quando la risorsa pubblica va da qualche parte non va da qualche altra che insomma potrebbe avere un certo livello di sensibilità politica. Insomma, i dibattiti sulla gestazione della legge di bilancio li seguiamo un po' tutti, no? Quindi la risorsa pubblica è scarsa e per essere orientata c'è assolutamente bisogno di un cruscotto così metodologicamente rigoroso che possa veramente dare al decisore politico la chiarezza appunto nel prendere la decisione e nell'orientare
l'uso della risorsa pubblica, ma altrettanta chiarezza con una prospettiva diversa, come menzionava prima Augusto, è necessaria per l'investitore privato, perché se l'investitore privato non sa dove sta mettendo i suoi soldi con, diciamo, chiarezza, cioè se non abbiamo questo riferimento di appunto formalizzato, sicuramente il settore manca di qualcosa. Quindi dal punto di vista del NIMIT, conoscere appunto i ritorni, l'occupazione, tutto quello che abbiamo visto prima in quelle slide molto tecniche ma molto interessanti è fondamentale. Poi, se mi consentite un'ultima battuta, sarà molto interessante vedere quando le altre nazioni comparabili avranno lo stesso livello formalizzazione per un proprio conto, per potersi in qualche modo comparare, anche quando si potrà includere anche il tema difesa, visto che me ne occupo, lo voglio dire, sia difesa spazio, ma proprio un conto satellite difesa per le stesse ragioni che ho detto prima, ovvero sia la sensibilità politica di certi dibattiti. Avere, diciamo, delle rilevazioni metodologicamente rigorose potrebbe sicuramente aiutare a rendere oggettivo e aiutare a superare e a rendere un po' più serio, secondo me, il dibattito su questi punti qui, su questi temi. Grazie. Questa questione della difesa naturalmente è l'elefante nella stanza, nel senso che noi abbiamo una prospettiva di spesa per la difesa nei prossimi anni che avrà un salto importante, quindi le ricadute di quell'impegno sul settore di cui stiamo parlando avranno a sua volta delle implicazioni rilevanti. Provo a chiederlo ad Alberto Carboni di Confindustria, ma soprattutto chiedo a lui la rilevanza di questo nuovo quadro informativo statistico dal punto di vista degli investimenti privati, cioè in che modo l'industria privata, il settore dei servizi, può misurare meglio le scelte di coinvolgimento in determinati come dire, percorsi progettuali, sapendo che appunto la dimensione del settore è questa, ha una dimensione che è quello che è dal punto di vista del prodotto, ma ha una dimensione, come dire, di spillover veramente rilevanti. Grazie mille e buongiorno a tutti. Innanzitutto permettete di portare i saluti del delegato per l'aerospazio, il presidente Giorgio Marsei, e del direttore del centro studi Alessandro Fontana, che non possono essere qui oggi, quindi hanno dato a me l'onore di portare la posizione, quello che sta facendo la delega dell'aerospazio in Confindustria, perché comunque quest'anno, o meglio l'anno scorso, con l'inizio della presidenza Orsini, è stata anche introdotta la delega per l'aerospazio, delega che non è mai esistita prima in Confindustria, e questo mi riaggancio proprio a quello che già avevi introdotto Daniele. Il settore dell'aerospazio difesa è un settore caldo in questo momento, e quindi anche come Confindustria a livello nazionale, oltre al lavoro delle territoriali e delle settoriali, ci siamo strutturati per poter seguire questi dossier. Quindi, partendo dalla domanda più semplice, il valore di uno studio così presentato da Istat insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, è ovvio che poter avere questi numeri, queste informative da un istituto di comprovata autorità e che non è coinvolta in primo piano, quindi ha lo scopo di dimostrare quello che è l'andamento del settore, è molto utile anche per supportare tutto quello che è la discussione a livello di politica industriale, sia a livello nazionale che europea. Quindi il valore aggiunto di questo studio è enorme anche per tutte quelle discussioni che stiamo portando avanti in Europa. A livello di dimensione difesa, sicurezza, cosa vogliamo fare, i capitali privati, allora senza dubbio, se noi guardiamo sia il comparto spazio che il comparto difesa, ma anche il comparto dell'aeronautica civile, quindi comprendo tutto il continuum aerospazio-difesa, sono settori che nei prossimi 10 anni vanno a raddoppiare, vuoto per pieno. Questo cosa significa? Che tutte le aziende devono crescere con un livello comparabile a quello del mercato per rimanere nella posizione di primo piano che hanno e che abbiamo appena visto grazie alla presentazione del collega. Quindi questo significa poter convogliare investimenti pubblici e privati per la crescita della filiera. Ora, la crescita della filiera è ovvio che non può, ovviamente parte dal capofiliera che deve rafforzarsi e crescere, ma anche di tutta la filiera che c'è sotto. Quindi come Confindustria come ci stiamo muovendo? Su due fronti: dal punto di vista della formazione dei profili STEM, anche
sposando i grafici che insomma parlano più di 1000 parole, vedere come è diverso lo share tra educazione terziaria, secondaria e primaria nel settore rispetto ad altri. Abbiamo attivato un tavolo di lavoro con la conferenza dei rettori universitari italiani proprio per portare avanti un progetto di sistema a livello nazionale che possa appunto continuare a garantire il giusto apporto di competenze e profili STEM nel tempo al settore che deve raddoppiare, quindi anche le risorse devono aumentare. Il secondo punto riguarda la crescita industriale ed economica. Ovviamente oggi è un settore competitivo e va difeso, bisogna investire e difendere per mantenere questa eccellenza globale. Quindi come Confindustria uno degli obiettivi è proprio trasformare questi trend di crescita globali in ricadute per il settore industriale, perché il rischio è che se non strutturiamo la capacità produttiva a livello nazionale per essere capaci di intercettare questi trend di crescita e vedere queste opportunità andare a paesi terzi, quindi non rimanere in Italia. Quindi quello che stiamo facendo è lavorare su tre filoni, 3 direttrici di lavoro: l'allargamento della filiera in un modo sinergico e coordinato per evitare la creazione di competizione interna al sistema paese, valorizzando quindi chi è già nella filiera, lungo tutta la filiera. Secondo tema è quello appunto della valorizzazione, il tema dell'accesso al credito, ai finanziamenti, eccetera, e i numeri che riportati qui oggi sono una leva potentissima per avvicinare questi capitali privati al settore. E il terzo punto, che forse emerge meno dai numeri che sono stati mostrati, è che siamo molto competitivi, ma soffriamo anche di una certa frammentazione a livello di numero di imprese lungo la catena, che oggi sono super competitive, però in un mercato che cresce, diventa sempre più globale. Anche la massa critica delle imprese deve essere qualcosa che deve essere mantenuta, monitorata e supportato dalla crescita dimensionale delle imprese. Ecco, questo spero di aver risposto, grazie mille. Sì, qui ecco un aspetto interessante è anche leggendo i numeri di questo primo quadro del conto satellite, anche capire la capacità attrattiva che il nostro paese ha messo in campo con una dotazione, diciamo, industriale, di servizi, di ricerca e sviluppo, no, in questo settore. Sappiamo, perché lo leggiamo sui giornali negli ultimi paio d'anni, che basta una scelta di investimento di un soggetto statunitense che non è neanche il caso di nominare, per cambiare il quadro in un paese, no? E quindi può capitare che da un conto satellite all'altro i numeri cambiano faccia completamente, proprio perché un singolo investimento in un singolo paese può determinare una svolta. Da questo punto di vista abbiamo l'industria di riferimento del nostro paese, che è Leonardo SPA, con noi, questo è molto interessante. Io ringrazio l'ingegner Marco Brancati, che è con noi per raccontarci, secondo me la cosa più interessante è intanto una sua lettura di queste statistiche che abbiamo illustrato questa mattina, ma anche di raccontarci un po' quello che fa Leonardo in questo sistema, queste costellazioni di satelliti che abbiamo, ma non solamente quelli, e che prospettive ci può raccontare. Allora, buongiorno a tutti, grazie, mi fa veramente molto piacere essere qui come rappresentante, diciamo, di Leonardo SPA, ma in generale come rappresentante dell'industria del settore di cui stiamo parlando. E vorrei partire sottolineando una frase che era sulla prima slide che è stata illustrata oggi, se non vado errato dal collega di Jersey. Essential component of our everyday lives, cioè di fatto questo, diciamo, è un po' una riconferma di quanto noi del settore andavamo dicendo da tempo, ma in realtà lo spazio oggi è veramente parte integrante della nostra vita quotidiana, e quindi un'analisi tipo quella appunto effettuata dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Istat è quantomeno fondamentale per decidere anche in che direzione, come muoversi per la grande industria
e decide di abbracciare, diciamo, un posizionamento diverso in un settore come quello dello spazio. Quindi benissimo che l'Italia è uno dei 3 paesi in Europa che al momento hanno effettuato questa analisi, ed è chiaro che un'analisi del genere per un gruppo industriale come Leonardo, che ha deciso quest'anno di andare a costituire una nuova divisione completamente dedicata allo spazio, è un elemento di grande ausilio. Va detto che con ogni probabilità, nel momento in cui l'analisi verrà proseguita utilizzando, diciamo, anche i dati del PNRR, che in questo momento in realtà non sono stati considerati, i trend che sono indicati saranno con ogni probabilità ulteriormente confermati. Il trend, ad esempio, giusto ricordando qualcosa dell'ultima presentazione del dottor Sallusti, il trend di produttività, questo effettivamente è una caratteristica, il fatto di essere di avere una produttività maggiore della media degli altri settori, è un qualcosa che effettivamente sapevamo che caratterizza il nostro settore, come indubbiamente l'internazionalizzazione. Va detto che comunque l'esperienza, l'eredità e la competenza dell'Italia in questo settore influenza moltissimo, diciamo, poi quelli che sono in particolare questi 2 parametri. L'Italia oggi è riconosciuta e continua a essere riconosciuta a livello mondiale per la competenza nell'ambito di questo ruolo, competenza che risale, diciamo, fino agli esordi, insomma, fino ai primissimi anni 70. C'è un altro elemento che io vorrei sottolineare, ed è quello in particolare degli investimenti e della ricerca e sviluppo. Il PNRR è stato uno degli strumenti che ha consentito, tra l'altro, al mondo industriale della filiera spaziale di avvicinarsi ancora di più a quello che è il mondo accademico, e questo ha, diciamo, rafforzato ulteriormente sia, diciamo, le azioni pratiche in ambito ricerca, ma anche la convinzione che i grandi player, che debbono da un lato essere un po' da traino anche per i player più piccoli, che specie in Italia, diciamo, sono, come si diceva, numerosi, e che da un lato possono dare l'impressione di una industria un po' frammentata, ma che dall'altro in realtà ne costituiscono proprio la vera ricchezza, debbono effettivamente imparare a collaborare anche con quelli che sono i centri di ricerca, con quelle che sono le start-up. Non che non lo facessero in precedenza, ma indubbiamente, diciamo, è un ulteriore stimolo, proprio perché dalla forza che viene dall'intero movimento è possibile un'allocazione appropriata di quelli che sono i vari compiti, in maniera poi di avere un risultato sinergico complessivo più efficace. Gli investimenti, ecco, e vengo sostanzialmente a quello che sta facendo Leonardo nel settore spazio in questo momento. Dalle statistiche risulta, sui dati, diciamo, elaborati, che gli investimenti sono più o meno in linea, anzi si diceva leggermente inferiore a quello delle caratteristiche degli altri settori. In realtà possiamo dire che in questo momento il trend è sicuramente in crescita. Un esempio per tutti è l'investimento che sta facendo Leonardo, appunto, per la realizzazione di una costellazione satellitare per il mondo dell'osservazione della Terra proprietaria, con un investimento molto significativo di 450 milioni di euro, ed è sicuramente un trend che si sposa anche con l'altra affermazione, cioè che si tende a vendere la ricerca e sviluppo. Ecco, nel settore aerospaziale quindi ci sono in questo momento delle forti spinte per investimenti, vista quella la crescita, si parla di un CAGR fino al 2030 del 9%. Ma c'è anche, diciamo, la consapevolezza che le attività che vengono svolte hanno un'intrinseca competenza e, diciamo, un'intrinseca necessità di ricerca che viene venduta nel prodotto, ma che poi rimane a livello di know-how
competenza intrinseca degli attori stessi. Quindi tutto questo, diciamo, questa situazione complessiva ci consente di dire che senz'altro i trend sono estremamente stimolanti e c'è la possibilità di continuare a crescere in maniera significativa e anche il risultato, diciamo, della ministeriale appena conclusa sia una riconferma di questo per il nostro Paese. Grazie ingegnere. Ecco, abbiamo un po' di tempo rispetto alla tabella, al programma dell'evento. Uno degli aspetti, forse possiamo fare un secondo giro di tavolo su questo, cioè il passaggio di testimone nella conclusione del PNRR e quello che viene dopo per questo settore, che cosa implica dal vostro punto di vista? Poi magari lo sentiamo un po' il parere di tutti su questo aspetto, visto che è un milestone che abbiamo oramai alle viste, tra giugno e agosto dell'anno 21 si conclude e quindi ecco, per questo settore, dal vostro punto di vista, faccio la stessa domanda a tutti i colleghi che sono al tavolo per fare questo veloce giro di tavolo. Come lo vedete, cosa rappresenta? Avete già delle viste su come dire, una programmazione di investimenti ulteriore interessante? Allora, sicuramente il PNRR ha dato modo all'industria del settore di dotarsi di quegli strumenti che o non c'erano o c'erano soltanto in parte e che indubbiamente servono per poter guardare appunto al futuro in maniera, diciamo, più strutturata e chiaramente con le spalle più larghe. Mi viene in mente di fare riferimento a quelli che sono gli investimenti fatti ad esempio per le fabbriche di realizzazione dei satelliti. In realtà noi in Italia ancora ci trovavamo prima del PNRR in una fase realizzativa dove i satelliti erano ancora un po' un prodotto da boutique, lasciatemi dire, quindi con tempi di realizzazione anche abbastanza lunghi e comunque con un mercato, se vogliamo, in parte almeno protetto. Il PNRR ha sicuramente fatto capire che l'industria dello spaziale merita dei tempi di realizzazione differenti. Lo vediamo e devo dire che la scadenza del giugno del 26 per le attività sicuramente da questo punto di vista è stata un grandissimo stimolo. Vediamo che oggi, diciamo, tra le piccole imprese e le grandi imprese c'è convergenza e possibilità di collaborare proprio perché si è capito meglio quale deve essere il posizionamento dei prodotti realizzati e c'è la consapevolezza che effettivamente ci sono degli strumenti che possono dare una vita lunga da questo punto di vista. Quindi la fabbrica digitale di Thales Alenia Space, quella di Argotec, quella di Sita, giusto per fare dei nomi, tra l'altro collegate tra loro a sistema, la possibilità per le piccole imprese di appoggiarsi a queste infrastrutture laddove chiaramente non avessero la capacità di dotarsene in autonomia, sicuramente sono, diciamo, degli strumenti che oggi sono a disposizione. È chiaro, serviranno, diciamo, ulteriori investimenti. Devo dire che quelli che sono previsti dall'Agenzia sono sicuramente significativi sia direttamente che tramite ASI. C'è spazio anche ovviamente l'opportunità per degli investimenti produttivi autonomi, diciamo, e quindi da questo punto di vista di nuovo Leonardo rappresenta un esempio. Ecco, la stessa domanda a Daniele Rossi, il quale prima ha introdotto il tema della spesa difesa. C'è un virtuale passaggio di testimone fine PNRR e pianificazione di una spesa per la difesa strutturalmente dimensionata diversamente da quello che abbiamo visto fin qui? Che ha una...
Una domanda molto ampia, perché innanzitutto parte dalla conclusione del PNRR. Io, siccome sono proprio rappresento l'amministrazione titolare che ha gestito l'investimento PNRR Spazio, dico che intanto il PNRR lo dobbiamo chiudere bene. Comunque ci sarà una coda, per cui diciamo l'effetto di intervento pubblico della risorsa pubblica nell'economia permarrà un pochino nell'area, un po' oltre, cioè il Q2 2026, la chiusura ufficiale del PNRR non è il calendario Magna, insomma ci sarà lavoro anche dopo. Io il PNRR lo vedo come veramente un colpo di reni dell'intervento pubblico all'interno dell'economia nazionale del settore spazio, che ha rafforzato tantissimo, ha allargato le spalle per la creazione di infrastrutture upstream e non solo. Adesso la sfida qual è? La sfida è che questo comparto, diciamo, questo parco infrastrutturale ampliato renda anche delle revenue, cioè si sostenga in qualche modo, no? Cioè non possiamo cadere nella trappola per cui ci siamo comprati la Ferrari, prima avevamo la Panda, ora abbiamo la Ferrari, però consumiamo solo di più ma andiamo alla stessa velocità, no? Dobbiamo anche correre. Quindi abbiamo la Ferrari, e la Ferrari in qualche modo deve autogenerare la sua energia. La stessa, diciamo, legge spazio ci suggerisce anche un pochino da dove partire, che poi fa un pochino scopo anche con i numeri che abbiamo visto prima. Dobbiamo partire dallo sfruttamento dei dati di osservazione della Terra per creare veramente una space economy, dove per space economy in senso proprio, new space economy, intendiamo la presenza del capitale privato dal lato dell'offerta. L'offerta di servizi deve essere quello che in qualche modo abilita il mantenimento in vita dell'infrastruttura, che, come sappiamo ormai abbiamo già qualche numerello, per esempio su Iride, che è la costellazione di osservazione della Terra, flagship program all'interno dell'investimento PNRR, che adesso sta, diciamo, si sta realizzando, si sta, diciamo, avviando a conclusione come appunto prodotto dell'industria privata e verrà rilevata dallo Stato, senza andare troppo nei dettagli. Si dovrà sostenere in qualche modo, si sosterrà se il dato che produce questa costellazione, i dati che produce questa costellazione verranno utilizzati all'interno di prodotti che poi si potranno vendere al pubblico così come al privato. Quindi qui bisogna veramente entrare col mercato. Cosa ci sarà in termini di misure dopo il PNRR concretamente? C'è sicuramente tutto l'ecosistema ASI, ESA, però c'è anche la legge spazio. La legge spazio ha creato un meccanismo nel quale ci sarà un piano. Al piano verrà associato un fondo, cioè, in realtà già ha una sua dotazione, insomma siamo all'inizio, ma intanto lo strumento c'è, e questo fondo diciamo entra come un canale alternativo rispetto appunto all'ecosistema ASI, ESA e difesa. Adesso arrivo a toccare anche il tema della difesa, perché insomma detto quello che dovrebbe secondo noi succedere sul mercato, il tema della difesa che è in grande espansione, il dottor Brancati prima citava la costellazione proprietaria di Leonardo, siamo da quelle parti lì, cioè il tema della difesa è sempre più pressante e si candida anche ad essere un prezioso volano economico, quindi dobbiamo, insomma, ecco, lo dicevo prima, l'importanza dei dati, qui siamo nel tempio dei dati, no? L'importanza dei dati deve essere proprio quello di assistere il decisore pubblico per arrivare veramente a decisioni che non so se saranno belle, brutte, migliori o peggiori, ma saranno quantomeno adeguatamente circostanziate. Grazie. Augusto Cramarossa, l'Agenzia non ha direttamente gestito fondi PNRR, ma di riflesso ne ha avuto, come dire, un impatto. La spesa per la difesa, dal punto di vista di un non esperto come me, fa pensare a una dimensione strutturale di nuove risorse pubbliche che possono essere implicate in questo settore. Come vedi dal punto di vista questo ultimo miglio di PNRR e quello che viene dopo dal punto di vista appunto per l'Agenzia? Allora, il PNRR, vorrei aggiungere qualche cosa a quanto è già stato detto, ho colto degli interessanti interventi. Allora, il PNRR nasce appunto con un obiettivo temporale che è il 2026, che è stato già citato, e quindi erano stati identificati tutta una serie di interventi
di carattere leggermente diverso da quelli che noi solitamente facciamo nell'ambito spaziale, quindi servivano investimenti veloci da mettere a terra, usando questa terminologia molto utilizzata recentemente, in maniera veloce. E quindi ci eravamo indirizzati, abbiamo proposto di utilizzare tecnologie e prodotti in qualche modo disponibili, quindi senza partire da attività magari di ricerca applicata o di sviluppo di nuove tecnologie che sicuramente portano via più tempo. Brancati ha citato una sorta, una cosa che mi è piaciuta. Per me il PNRR è una sorta di rivoluzione a un certo punto di vista, no? Brancati ha citato la boutique, no? Quindi col PNRR si è cercato proprio di cercare di utilizzare qualcosa di disponibile e di ottenere attraverso questi investimenti fatti poi la possibilità di entrare nel mercato commerciale. E quindi è stata citata per esempio le varie smart factories che sono state realizzate in varie località qui in Italia. L'Asia ha avuto, diciamo, il complessivo del PNRR era di circa 2 miliardi e 3, di cui un poco più della metà è stata data proprio all'Agenzia Spaziale Europea, il resto è stato dato all'ASI per altre attività. All'ESA è stata data proprio il compito di realizzare la costellazione di costellazioni iride che è stata citata prima. Dal mio punto di vista il PNRR aveva proprio l'obiettivo appunto di dare un'iniezione di finanziamenti, un boost che potesse consentire poi di entrare nel mercato commerciale a pieno titolo, limitando il più possibile poi ulteriori investimenti pubblici. Questo in qualche modo è stato fatto, per esempio Iride è una costellazione di costellazioni, 6 costellazioni in particolare, e proprio la disponibilità che ci sarà, adesso stanno in via di lancio i vari satelliti di tutte le costellazioni, una volta completata tutta la messa in orbita di tutti quanti i satelliti sarà necessario, e là si sta lavorando con i vari ministeri, col governo, proprio per definire le migliori modalità proprio per consentire il pieno utilizzo di questi dati sia a livello governativo, perché i requisiti originali erano quelli di andare a rispondere a esigenze della pubblica amministrazione, quindi Iride nasce sulle esigenze della pubblica amministrazione, non mi dilungo, ma insomma c'è tutta un'attività che viene fatta con tutta la comunità degli utenti di dati spaziali di osservazione della Terra. E quindi stiamo vedendo adesso se in che modo sia possibile ampliare questi servizi anche, diciamo, al mercato commerciale, ma questo poi diciamo in qualche modo è il fine, non è il primario, perché il primario è la pubblica amministrazione, ma è fondamentale cercare poi di entrare nel mercato commerciale. Come ASI che stiamo facendo? È chiaro che questo è un momento un po' particolare, sta al di là delle guerre che sicuramente stanno cambiando completamente lo scenario mondiale, e giorno dopo giorno vengono fuori nuovi elementi. Però diciamo che in questo momento noi stiamo come ASI in particolare sulla base degli indirizzi del governo, se non mi sbaglio l'ha citato il Presidente Valente, firmati, quindi indirizzi strategici del governo firmati a inizio di quest'anno. L'ASI ha per legge il compito di definire la prima bozza del documento strategico sulla politica spaziale nazionale, che poi viene approvato dal comitato interministeriale che appunto governa e coordina tutte quante le attività spaziali. Quindi quello è un elemento chiave, perché in quel documento chiaramente dobbiamo porre le basi per garantire la continuità delle attività, in particolare anche la continuità dei finanziamenti, perché questo documento, fra l'altro, al di là di declinare gli indirizzi, le direttive, le linee guida del governo che stanno negli indirizzi, deve andare poi anche a definire, appunto declinare in azioni di dettaglio, e per legge deve includere anche, diciamo, la relativa parte di necessità finanziarie. Quindi noi andremo a declinare, poi sarà approvato appunto dal comitato interministeriale le singole azioni che andranno fatte, e dovremo anche definire l'inviluppo finanziario necessario. Questo noi lo facciamo anche attraverso il nostro piano triennale di attività che facciamo, è un piano rolling, lo facciamo ogni anno, e in questo piano che adesso stiamo per aggiornare di nuovo, faremo di nuovo una serie di proposte sempre in linea con gli indirizzi del governo per nuove attività,
cercando appunto anche di evitare, perché in qualche modo ci potrebbe essere poi un gap, no? Finito il finanziamento del PNRR, quindi l'anno prossimo, e l'industria si troverà a dover appunto continuare ad agire, però quello che dobbiamo cercare di evitare a livello governativo è appunto che ci sia una forte diminuzione dei finanziamenti, quindi il PNRR dovrà essere sostituito da una parte, quindi da una continuità di fondi pubblici, e là si sta operando in questo senso, ma anche, e ritengo questo sia importante, da una ulteriore, da una nuova iniezione di fondi privati. Quindi quello che stiamo cercando di fare sempre è di verificare se non solo le singole aziende spaziali, soprattutto le grandi aziende, possono continuare a investire. Abbiamo sentito la nuova iniziativa di grandissimo rilievo di Leonardo, ma insomma anche diciamo fondi di investimento, banche e altre cose a supporto magari della parte di filiera, che è quella che comprende start-up, scale-up e piccole e medie imprese. In tutto ciò la complementarietà, diciamo lo spazio è duale, quindi anche se per anni magari si è pensato solo all'attività di ricerca, però ultimamente si è visto bene come lo spazio in qualche modo contribuisca allo sviluppo economico e sia poi un elemento chiave strategico per le singole nazioni e per l'Europa. E non a caso lo spazio è diventato un dominio della NATO, e quindi ha moltissime diciamo complementarietà. Le tecnologie sono molto simili a quelle dello spazio e della difesa, quindi in quest'ottica dobbiamo continuare a lavorare, tenendo presente anche la richiesta di incrementare la percentuale di attività dedicate alla difesa rispetto al PIL, no? Si è parlato del 2%, il 5%, anche questa qui è un'attività che stiamo facendo, perché è evidente adesso soprattutto come lo spazio in qualche modo contribuisca anche all'attività di sicurezza nazionale. Ecco, mi fermo alla parte di sicurezza nazionale. Grazie, è appunto una sfida permanente, non solamente determinata dal contesto geopolitico, che evidentemente non lascia spazio settimana dopo settimana a una singola certezza su cui ancorare strategie o disegni industriali o progettuali o di ricerca, quindi ma questo è, come dire, quello che ci è dato in questa fase, e poi un settore che appunto ha dei cross completamente diversi dagli altri, pubblico e privato, ricerca di base, ricerca applicata, ricadute produttive. Dal punto di vista di Confindustria, e con questo concludiamo il giro di tavolo, l'uscita dal PNRR come viene vista? Allora, molto è già stato detto. Senza dubbio il PNRR ha rappresentato un esempio virtuoso e gli effetti sono evidenti per il comparto. È stata citata la Smart Space Factory, che è qua, ad esempio, che abbiamo qua che è qua nel Lazio, e ce ne sono altre due, una nella zona di Torino e uno in Puglia. Quindi senza dubbio ha rappresentato un modello che funziona e che permette di supportare l'innovazione, gli investimenti e la competitività del settore. Quindi ovviamente quello che noi auspichiamo in un'ottica anche post PNRR è che il settore il settore deve essere sostenuto e quindi questi investimenti devono continuare, perché l'eccellenza che oggi va tutelata. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, legato sempre anche al tema che sollevava Augusto anche sulla sostenibilità, l'accesso del mercato privato e tutto, dei servizi. Ecco, lo spazio è un settore con un grado di specificità tecnologica molto elevato. Quindi quello che vediamo è che spesso in settori più tradizionali è difficile che settori più tradizionali possano apprezzare le potenzialità dell'integrare servizi space-based nei loro processi, nelle loro attività. Quindi senza dubbio una parte importante di attività che ad esempio come gruppo tecnico in Confindustria stiamo portando avanti è anche questa, ovvero capire come poter aumentare la diffusione di servizi space-based in settori tradizionali. E concludo il mio intervento riferendomi alla legge spazio, al quadro normativo. Ovviamente il PNRR è un'ottima esperienza, auspichiamo possa essere replicata, sosteniamo gli investimenti, aumentiamo la diffusione di servizi space-based in settori tradizionali. Quello che cambierà nei prossimi anni
è che lo scorso 26 giugno è stata approvata la legge 89 che vuole andare a regolamentare le attività spaziali a livello nazionale. In parallelo c'è una discussione a Bruxelles sul EU Space Act. Ecco, quello a cui dobbiamo stare attenti come Confindustria, stiamo assolutamente stiamo monitorando la discussione, evitare in primis il blocco delle operazioni spaziali delle imprese con l'introduzione di questo quadro normativo nuovo, e il secondo è evitare che sia a livello nazionale che europeo tutto questo si vada semplicemente a tradursi in oneri aggiuntivi per le imprese, perché in questo caso ci facciamo del gran male, anche perché noi oggi, le nostre aziende che sono così competitive, non è che competono solo in Europa, sono global player, quindi quando c'è una commessa in Corea del Sud devono essere competitive contro i competitor che possono essere anche negli Stati Uniti. Se siamo troppo appesantiti dal punto di vista normativo, si possono pompare tutti gli investimenti che si vogliono, però la nostra competitività ne è comunque danneggiata. Quindi il messaggio in conclusione che darei è esempio virtuoso, però stiamo attenti all'evoluzione anche del quadro normativo, perché non sono due mondi che possono essere considerati disaccoppiati. Grazie. Da questo punto di vista per l'Istituto è importante questo aspetto, anche perché, come abbiamo sentito nelle relazioni illustrative della mattina, l'accesso ai dati per completare questi esercizi di conti tematici è sempre il tema. No? Il lavoro dello statistico non finisce mai, perché l'accesso ai nuovi dati e l'integrazione delle fonti di dati con cui si compilano questi conti è un lavoro sostanzialmente senza fine, tanto è vero che ci sono conti tematici che di tanto in tanto propongono dei quadri veramente sviluppati rispetto alle precedenti edizioni. Siamo abbastanza, come dire, in tempo con quello che ci eravamo dati come piano di lavori della mattinata. Io, prima di dare la parola per le conclusioni al direttore del Dipartimento Stefano Menghinello, volevo capire se c'era qualche domanda da parte della sala dei presenti. Per le tante cose che sono state dette, non ho evocato, però la notizia della settimana scorsa, di 2 settimane fa, è che avremo un astronauta italiano nella team che andrà sulla Luna alla prossima missione. Anche questo non credo sia incidentale o irrilevante, ma insomma non ne abbiamo parlato perché lo sappiamo tutti. Se ci sono domande le prendiamo ora, o altrimenti concludiamo con Stefano. Prego. Abbiamo citato la difesa, però ci tengo a sottolineare in termini di contaminazione tra spazio e altri settori un'altra iniziativa che stiamo portando avanti, che si chiama Space and Blue, quindi lo spazio e il mare, perché si è svolto proprio al Mimit pochi giorni fa un terzo evento con la partecipazione dei 2 ministri coinvolti sia per la parte spazio che la parte mare, e quindi quello che stiamo vedendo, e partirà adesso all'inizio dell'anno prossimo, ci sarà un bando da parte nostra proprio per cercare di sviluppare questa sinergia che c'è tra 2 settori che sembrano completamente diversi, ma che in realtà hanno, sia in termini di servizi o anche di tecnologie e di prodotti, una certa comunalità e di infrastrutture, esatto. E quindi ci tengo a dire che insomma lo spazio ha delle ricadute, vabbè, tutte quelle insomma che vengono sempre citate, per esempio agricoltura, finanza, insomma è stata già citata stamattina, però anche con il mare stiamo cercando di avviare un lavoro da entrambe le filiere, perché fra l'altro stiamo facendo anche lì un'attività che sarà poi interessante vedere quali industrie spazio lavorino già diciamo, nell'ambiente marino e viceversa, perché anche in questo caso riteniamo che si possa sviluppare ulteriormente e creare una vera e propria sinergia. Diciamo che nei fondali marini ci sono i cavi su cui viaggia oltre il 90% di quello che chiamiamo cloud, solo una piccola parte per ora è governata dai satelliti, quindi il mare c'entra moltissimo con questa dimensione della space economy. Prego, una domanda là? Non so se c'è il microfono, ecco, lì. Grazie. E poi ci avviamo alle conclusioni, prego. Andrea Grello, Istituto Affari Internazionali. Volevo chiedere, nelle slide precedenti è stato
detto che il 66% del downstream è composto dai servizi e mi chiedevo da cosa fosse composto il restante 33%. Non so se il dottor Sallusti forse è più adatto nella risposta rispetto al panel attuale. Grazie. Allora sì, tenete conto di una cosa, poi, probabilmente l'avrebbero detto più tardi, ma uscirà una nota informativa dell'Istat questo pomeriggio proprio con i numeri, diciamo anche con un maggior grado di spiegazione. Ovviamente gli altri aspetti del downstream sono legati comunque alla componente manifatturiera. Questo come risposta, diciamo, veloce alla sua domanda. Più in generale, appunto, uscirà questa nota informativa di una decina di pagine con tutti i numeri, diciamo, un pochino più spiegati, un pochino più nello specifico rispetto a quella che è una presentazione, insomma, ecco. Prego. Buongiorno a tutti, sono Nico Bonora. Volevo fare due commenti con due cappelli diversi. Il primo come utente, ISPRA. Dal PNRR avremo dei prodotti per i quali ancora adesso non vediamo la sostenibilità e siamo un po' preoccupati di questo. Speriamo che nel prossimo legge spazio, diciamo, come ha citato appunto Daniele Rossi, si possa trovare anche un ambito nel quale gli enti che riceveranno questi prodotti, per esempio prodotti di monitoraggio, devono rispondere a delle specifiche normative e questi prodotti, diciamo, dovrebbero venire incontro a quelle che sono le nostre esigenze. Questo è fatto tramite un contesto che sta in presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il Forum Nazionale degli Utenti Copernicus, un ambito in cui è partecipato da diverse comunità di utenti, cerchiamo di coprire tutte quante, sono partecipato da rappresentanze di comunità di utenti dove tutti voi, parlo agli utenti in questo caso, possono esprimere i propri requisiti per orientare quelli che sono sia gli sviluppi nazionali in ambito osservazione della Terra europea, quindi Copernicus, e per indirizzare quelli che sono i servizi nazionali sviluppati in ambito del PNRR. In effetti, molti di questi lavori partono anche dal gruppo di lavoro di osservazione della Terra che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è stato coordinato anche dall'ASI, chiaramente, da ISPRA, dal Ministero dell'Ambiente e dal MUR a suo tempo, che ha dato vita ad un documento che è stato utilizzato anche nei diversi bandi dei diversi ministeri nell'ambito PNRR. E è fondamentale che questi aspetti vengano anche magari presi in carico da voi, perché oltre ad avere una panoramica di ciò che è la necessità dell'utente nazionale per quel che riguarda gli sviluppi dei servizi operativi, in particolare quelli di downstream chiaramente, poi contribuiscono anche quelli di downstream, perché tutto ciò che è downstream è funzionale anche ciò che mandiamo in orbita. C'è anche un tavolo della valorizzazione che cosa fa questo tavolo? Mette in contatto la domanda e l'offerta, quindi ha un basket di informazioni relativamente agli attori che afferiscono all'osservazione della Terra, che potrebbe tranquillamente contribuire a quello che state facendo voi oggi. Quindi se nel caso vogliamo metterci in contatto in quest'ambito dell'attività del Forum Nazionale, siamo anche lieti di darvi un contributo. Grazie. Sì, il tavolo è noto, noi giusto per non fare nomi siamo costantemente in contatto con il professor Taramelli, quindi penso che sia la persona giusta per approfondire questi dibattiti, ma io insomma vedo anche, sono anche nella mailing list, quindi seguo gli sviluppi e questo è un tema centrale, quello dei servizi. Io lo vedo dal punto di vista del mercato, perché poi ovviamente la sostenibilità dell'infrastruttura, la preoccupazione dal mio lato è quella, la sostenibilità dell'infrastruttura. In prospettive non particolarmente espansive della finanza pubblica bisogna sempre assicurarsi che diciamo ci sia in qualche modo si possa andare avanti quando si è fatto un investimento così importante. Comunque ecco, rassicuro sul fatto che non siamo in isolamento e credo che ASI possa dire la stessa cosa. Cioè, è ovvio che i prodotti dovranno essere misurati su quello che poi l'utenza ci dà. Sì, se posso, sì, grazie anche della domanda. Chiaramente la preoccupazione è stata la nostra, ma da qualche anno direi, nel senso che abbiamo già tempo fa cominciato a pensare al dopo e quindi abbiamo già portato
come diceva Daniele, insomma, all'attenzione sia della struttura di coordinamento, dove appunto c'è anche ISPRA, ma anche poi a livello più alto al COMIT, quindi abbiamo già fatto un'analisi delle necessità e credo che, anzi affermo con certezza che qualche decisione è già stata presa e quindi il Comit già si è espresso per garantire la continuità. Chiaramente ci stiamo ancora lavorando per definire bene poi, perché si tratta di costi sia delle operazioni delle costellazioni, sia invece anche dei costi poi relativi proprio all'erogazione dei servizi. Certo. Ma quindi è fondamentale poi, insomma, evitare che sia una cattedrale nel deserto e che ci siano satelliti in orbita non utilizzati, quindi è chiaro che questo qui è l'obiettivo principale, l'Asia l'ha portata avanti questa evidenza in modo molto chiaro da molto tempo. Grazie. Allora, sono le 13, se non ci sono altri interventi io darei la parola per una considerazione conclusiva a Stefano Menghinello, il capo del Dipartimento delle Statistiche Economiche e Ambientali del nostro istituto, quindi il coordinamento complessivo su questo tipo di produzioni e le sue prospettive. Grazie Stefano. Okay, thank you. If you don't mind, I will make my conclusion in English. And I will start by saying that I was born in 1969 when space was considered a frontier for the humankind, but today space is a well-established and wealthy industry. So we have made a lot of improvement since then. Well, I will just cover a few points. The first point is that there is clearly a need of accountability of this industry within the framework of policymaking, because essentially our production system has changed quite a lot over the last decade, and our leading industry should be technology driven, are research and development intensive. Otherwise, I don't see any alternative for our productivity to increase. So basically, this industry, even if it's relatively small in terms of direct and indirect GDP impact, I would say that is crucial and strategical for the from the further development of our economy in many ways. And then I will start by saying also that speaking about the dimension of data quality, we have two dimensions of data quality which are relevant, and the first one is relevance. So we have to produce something which is useful, and we have learned from this section today that this is extremely useful. Those data are extremely useful for many different stakeholders, but also the other dimension is coherence. So, and that's, I would say, those two dimensions of relevance and coherence make our choice to produce a thematic account within the framework of national account the right choice, because we could have done different indicator rooted on economic statistics, while we choose to do it within the framework of national account in order to correctly balance coherence and also relevance. And going to the effect, well, I would say I would like to say that Leontief is back. So essentially, we have input-output table, and we have basically the sort of interdependencies that were emphasized by Leontief after World War II as a way to relaunch U.S. economy. And it was clearly see there are three effects: direct effect, indirect effect, and spillover. Spillover is also important because technology spread in a very different way. So I believe that also we have our researcher here, Federico, is a great official statistician, but is also a great researcher. And I think that those data should be also exploited from the research point of view, because as you has anticipated, input-output table can be used in different way, but technology transfer and spillover should also hamper the overall impact of this industry over the whole system. When you were talking about Copernicus effect, I thought one very interesting spillover for official statistics, because through Copernicus satellite, we can improve environment and agriculture statistics. So as you see, direct, indirect, but also spillover should be included in the general framework of accountability. And also, I would like to praise national accounts sitting in this room. It's not easy to have them to speak
front side of the table because they're shy. They don't want to shop very much, which is also me. Also, I have a similar character. So I basically, but I also have to praise the National Statistical Institute, because what has been done today is not only the outcome of national account, but is the outcome of our production model, which is indeed based on a production filière, starting from the register, extended register, the framework, and the national account. Without those integration of data along the pipeline, we could not provide such granular results. So one of the specificity of this institution that we national account with economic statistics, which allowed us to exploit new dimensions like ownership and like company side, which are a bit not always included in national account framework. And so what is finally the value added of this thematic national account is that we have integrated everything, and we have provided a very consistent figure from different angles. We have also emphasized the role of small and medium-sized enterprise, which are crucial in this country. Also, we have also possibly in the future to develop also territorial data, because we have, as was already said by a colleague from the from Confindustria, aerospace industry in this country is also located in the south. So to push on aerospace industry is also an opportunity for developing further the south. Okay. Those are my conclusions. So thank you very much. And also, I would like to let you know that we have over 100 people attending online, plus people sitting in the room. So around 200 people have attended this conference. Thank you very much. Grazie. Bene, grazie a tutti allora, e arrivederci alla prossima presentazione. Grazie.